أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya wayar da mu gari lafiya kuma ya sanya mu daga cikin wanda za su mori albarkan wannan lokaci mai albarka. Sannan ya karɓa mana wannan aiki a matsayin ibada, sannan ya ba mu iko aiki da shi, sannan mu isar da wannan ilimi da aiki zuwa ga wanda suke bukata. Amina. Tai, yau ba laifin mu dan koma daga farko in recap mode, mu dan game da ne muka tattauna tun daga farko wannan littafi mai albarka, al'adabul ashara. Al'awwal, abu na farko da muka yi magana kai shine idan lakita musliman fasallim alaihi, yayin da ka dan wanka musulmi kamar sallama. Kenan wannan na da alaka da mutane biyu. This is something that is considered to be a social norm da yake tsakanin mutane. Ko ba a musulunci ba, gaisuwa idan aka wayi gari, misali ƙanana su gaida manya, ko kuma mata ta gaida miji, ko yara su gaida iyayensu. Wannan duk wani abu ne sananne, ko wasu al'ada suna da shi. So shi sa musulunci shi ma bai tabbatar da shi, amma sai ya refining ɗin shi the best way, da akwai addu'a a ciki. Ka ce sallaman Allah da rahamarsa da albarka ya tabbata a gare ku. Abu na farko kenan. Haka ne shi ma mai responding with equal or better manner. Abu na biyu, idan aratar da kula ala ahadin, shi ma dai still na da alaka da mutane biyu ko fiye da haka. Yayin da ka so ka ga wani a gidansa ko a inda privacy ɗinsa ne, ka nemi ilimi. Sannan kuma kada ka yi yadda za ka ga wani abu da bai kamata ka gani ba a gidan nashi ko a ɗakin nashi ko a inda yake zaune. Da haka sai ka tsaya a gefen kofa ta dama ko ta hagu. Idan ya maka izini ka shiga, idan bai maka izini ba ka koma. Sannan abu na uku shine, idan za ka wato ci abinci, idan za ka ci abinci, sai ka ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kana mu'amala ne kai tsaye da wata ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka, da haka sai ka ambaci sunan shi, sannan ya koyar da mana ladaban da ya kamata ka yi ta hanyar ci da hannun dama, kuma ci abin da ke gabanka. Sannan idan ka gama, saboda gode ma Allah, kada ka bar ko ɗaya daga cikin abin da ya saura a kwano, ka lashe hannunka, wato ka saɗe yatsunka, sannan kwanon shi ma ka saɗe shi. Wanda wannan muka ce wani abu ne da yawancin mu ba ma yi, da kuma ya kamata a ce muna yi, saboda albarkan baka san a wani bangare zai kasance ba a cikin mu'amalanka da wannan abinci. Abu na hudu shine, idan za ka yi magana, ya zamto ko me za ka faɗa ya zamto alkhairi. Sannan aka koya mana cewa ka sassautar da murya, ka kada ka zamto mai ɗaga murya yayin da kake hira. Sannan kuma ka zamto idan kana sauraron mai magana, ya zamto ka zamto mai sauraro da gaske. Ba wai kana sauraro don ka bada response ba ko reply ba. A'a, yayin da ya zamto mutum yana magana, kana jin shi, kai kuma kana shirya abin da za ka bashi amsa a yayin da yake magana, so nan ba sauraron mutum yake ba. Yawwa, da haka yace kada ka yanke shi idan yana zance, yadda yake nuna cewa kana sauraron kenan. Sannan idan babba ne, a matsayinka na ƙarami, dole ka saurare shi har sai ya gama magana. Wannan shine abu na hudu. Abu na biyar, sannan idan za ka kwanta, bayan ka gama shagulgula na rayuwa, ka gaji, to ka tuna cewa ta ma wata dama ce ta bauta ma Allah subhanahu wataala a yanayi mai kyau. Kai alwala, datti na jiki da na zunubai duk su kankar da ikon Allah. Sannan ka kwanta a tsagen jikinka na dama, sannan ka karanta addu'o'in da suka halatta, suka zo a cikin sunna, don ka samu kariya daga Allah subhanahu wataala. Farko ka karanta ayatul kursiyu, mun ce akwai suratul ikhlas da sauransu, falaki da nasi, akwai suratul mulk ma yana daga cikin abin da manzo Allah ya kasance yana karantawa. Sannan ka shafe jikinka bayan ka yi tofi, ka yi karatu. Sannan idan za ka kwanta, inda za ka kwanta ka tabbatar babu wani abu da zai cutar da kai ta hanyar kaɗe katifan ko zanin gadon ko tabarman da sauransu, musamman idan akwai duhu. Mun yi maganganu akan yadda ya kamata a ce mutum ya kwanta, kada ya kwanta inda zai cutu, kuma kada ya kwanta a inda bai kamata ba. Sannan na daga cikin abin da muka ambata cewa abu na shida da za mu tashi a yau kenan. Idan a tsasta, shi wannan yana da alaƙa da atishawa, da kuma na bakwai shi ma za mu karanta shi in Allah yarda, da shi kuma ke magana kan hamma.
al'atasu shine atishawa wato sneeze. Mala yace as-sadis idza atasta faghatti wajhaka bi yadika aw bi thawbika wahmadillah wa in shammataka ahadun faqala yarhamuka Allah faqul yahdikum Allah wa yuslihu balakum. Mala yace idza atasta idan kai atishawa faghatti wajhaka wato idan zaka yi kenan sai ka rufe fuskanka sai ka rufe bakinka wato fuska yace amma ina nufin ka ƙoƙarin karewa ta yadda wannan atishawan farsatsin wannan yawon ko iskan da take fita da ruwan da sauransu ya zamto kada ka bari ta yaɗu. Shine ce ka rufe fuskarka biyadika da hannunka au bi thawbika ko da tufanka. Wahmadillah sannan idan kai sai ka gode ma Allah. Fa in shammataka ahadun idan wani ya ji wanda haƙƙi ne da manzo Allah ya ambata daga cikin haƙƙoƙi 6 ko 5 a wani hadisi cewa idan ɗan uwa ya atishawa ɗan uwa musulmi ko ƴar uwa musulma ta yi atishawa ta ce alhamdulillah to sai wanda ya ji sai ce mishi yarhamukallah ko ce mata yarhamukallah ko ta ce mata yarhamukallah. Faqul yayin da aka ce wa mutum yarhamukallah sai shi kuma ya ce yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yawa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Akwai wata riwaya da ba a ciki kawo ta ba da ita ma ta inganta shine ghafarallahu lana wa lakum. Ita ma wannan ya halatta duk wanda kai ba laifi daga cikin malamai ko da suka jawwaza duk wanda kai ya halatta tun duka isnadan ko hadisan sun inganta. Wannan abin da yake da alaƙa da atishawa kenan. Za mu zo mu ji menene sirrin da yake cikin atishawa sannan ya kamata a ce mutum ya atishawa yayin da yake nau'i na ibada ko karanta Qur'ani ko sallah da sauransu. Abu na 7 as-sabi malam yace raddu tafa'ubu mastata'ta shine ka kokarin danne kai suppressing din wato yawani shine hamma daidai iyawanka wato idan zai fito kai kokari in zaka iya kare shi kada ya fito din haka ya kamata ko kuma ka rufe bakinka yadda zaka iya. Yace wa amsik bi yadika ala fika sai ka saka hannunka a bakinka yayin da zaka yi atishawa din wala taqul aha irin yadda mutane suke hamma wannan sautin musamman ba a bukatar shi. Wannan na daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda akwai hadisai da dama da za mu ɗan duba wasu daga ciki da zai nuna mana shi kuma illan wato hamma da tasirin shi wurin wato kasancewar shi daga shaiɗan ne wurin kawar da mutum daga ɗa'an Allah subhanahu wataala ko sanya mishi wani kasala da zai sa ya ɓata wani nau'i na ibada da yake kamar sallah ko karanta Qur'ani. Da haka waɗannan abubuwa guda biyu suna da alaƙa da juna kamar yadda muka sani suna fitowa ne daga jikin mutum. Ɗaya mai kyau ne ɗaya mara kyau. Ɗabi'an mutum shine akwai abubuwan da suke fitowa kamar yadda muka sani akwai abin da suke karya alwala ko misali iska ko bawali ko ga'iti da sauran ko jini ɓangaren mata waɗanda duk abubuwa ne da suke fitowa Allah ya tsara cewa za su fito wasu su fito cikin hikimarsa don su kare mutum daga wani cuta da yake ciki wasu su kuma don ya samu lafiya sannan wasu su kuma suna da tasirin da za su saka mai wani wato tasirin shaiɗan a jikin shi kamar hamma da sauransu. Don haka za mu duba hadisan da suke magana akan wato hamma da kuma atishawa sneezing and yawning. Da farko yana da kyau mu sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah subhanahu wataala yana son wato atishawa. Yes, Abu Hurairah yake cewa manzon Allah ya ce inna Allah yuhibbul utas wa yakrahu at-tafa'ub. Yes, Allah madaukaki yana son atishawa sannan yakan kuma baya son wato hamma. Me wannan hadisi yake nuna mana cewa atishawa wani abu ne mai alkhairi kamar yadda kuma shi kuma hamma wani abu ne da bai da alkhairi. Kai tsaye muna fahimtar cewa mutum bai isa ya kirkiro atishawa da kanshi ba zuwa yake ko reflex ne kawai wani abu ne da yake zuwa mutum ba tare da ya shirya mai ba. To amma shaiɗan shi kuma saboda sawa mutum kasala tun da dama mun sani wato adu ne maƙiyi ne so yake kullum ya gafaltar da mutum kada ya zamto na da nishaɗi ya zamto zai iya bauta ma Allah cikin yanayi mai kyau sai ya sa shi yake yin sa shi yake yin hamma ko yake defacing ɗin shi yayin da yake hamma da sauransu idan yayi dariya wani lokacin ma har ya shiga ta bakin shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a wani hadisi.
sannan idan mutum ya yi atishawan kamar da muka ce manzo Allah ne faɗa shi sa malaika a matsayin ladabi da ya kamata mu kiyaye ce idan ɗayan ku ya atishawa idan aqasa ahadukum falyaqul alhamdulillah walyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu dan uwan shi ko wanda ke tare da shi ya ce mishi yarhamukallah wa idan qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum kamar da muka ce wannan abu ne sananne duk mutumin da yake da san alkhairi da kuma san yan uwantakansu ta ƙara ƙulluwa da ɗan uwan shi musulmi sawa'un ya san shi ko bai san shi ba idan dai ji an ce alhamdulillah bancin atishawa to ya zama wajibi akan shi ce yarhamukallah wato ya mai addu'a saboda wata dama ce ta same shi ta alkhairi da relief from something that is harmful sai ka mai addu'a wanda wannan idan mun lura akwai kila wadda kwata-kwata ma ba su san ana haka ba jahilci a cikin yan uwa yana nan wadda wasu za su yi din ba su ce alhamdulillah ba kamar da za mu zo mu ji hadithin Anas yadda mutane biyu suke atishawa a gaban manzon Allah ɗaya aka mai addu'a ɗaya ba mai addu'a ba wanda shi yasa yake da kyau mu gane cewa abu ne mai muhimmanci in dai har manzon Allah zai ma wani addu'a kuma duk musulmai ne kuma duk suna tare da shi a lokaci ɗaya yayi ya gode ma Allah sai mai addu'a ɗaya kuma da yayi bai gode ma Allah ba sai shi wanda yake nuna mana muhimmancin wannan abu da kuma yake da alaka da kawo wato haɗin kai tsakanin mutane guda biyu sannan hadithin gaba da yake cewa yoni is from shaitan manzo Allah yake cewa tasa'ubu min shaitan shi hamma na cire daga shaitan shi yake kosa shi idan ban manta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa shaitan yana shiga cikin jikin mutum yana gudu a cikin system ɗin mutum kamar yadda jini yake gudana a cikin jikin mutum ma'ana shaitan yakan iya tasiri wurin kawo maka matsala shi yasa muka fahimci hatta ɓangaren jinin mata da yake zuwa musu misali wata wani lokacin ma ya wuce wata maza lake ce rakdatun min shaitan wato wani zungura ne da shaitan yake yi ma wata jijiya da take kusa da mahaifa ta yadda jinin zai cika da flowing me hikiman dan ya lalata mata ibada ba ya lalata kai tsaye ba ya kawo mata rudaniya da confusion in the sense that za ta rikice ta gasa ganewa shin wai tana haila ne ko tana istihaba ne wanda wannan na da hatsari kwarai da wadda ba su da wato fahimta ko wadda ba san hukuncin jini ba da haka Allah yake gaya mana manzo Allah yake gaya mana cewa lallai at-tasa'ubu shi hamma daga shidan ne kamar yadda yakan iya shiga cikin jikin mutum ya saka mai waswasa da tasiri da zai sa ya gafaltar da shi ko da ibada yake sa mai tunanin duniya da sauransu to haka ma shaidan yakan iya tasirantuwa har ma yakan iya ma mutum dariya kamar da zamu ji cikin wannan hadisin yace fa idza tasa'aba ahadukum therefore if any one of you were to yawn falyarudduhu mustafa ya kokarin ya suppressing din shi ya danne shi daidai da zai iya yawa mustafa yace daidai da zai iya misali nakan dan lura wani lokacin idan hamma zai zo mutum a matsayin kowa na matsayin shi na mutum ya sani akwai yadda hamma to idan kana so ka tabbaka wannan hadisi you want to practice it apply it how do you do so if I'm to ask each and every one of us in da ka suppressing hamma ya zaka yi wani sai da ce misali bari ya kokarin rufe bakin shi kada wannan karan ya fito ko wannan sautin ha din wani kuma zai kokarin ya kai ya kulle bakin sai allowing wannan iskan ta fito ta hancinsa wanda nakan gwada haka wani lokacin kuma it's making sense you wouldn't look odd sannan kuma zai baka dama wannan iskan take fitowa ba za ta fito ta bakin ba ta yadda shedan zai iya shiga ko kuma ya maka dariya sai ta fito ta hanci wanda I want us to try idan da mu iya idan hamman ya taso try to make sure that your mouth is closed and try to allow the air to flow from your nose kamar yadda mutum ke numfashi za mu ga cewa wani abu ne da daidai gwargwado za mu iya kamanta haka ni dai na mun tasiri kuma alhamdulillah na kan appreciating wannan technique da na gano yace fa inna ahadakum dalili shine yayin da mutum ake cewa idan ne hamman daidai da zai iya ce saboda ɗayan ku idza tasa'aba idan yayi hamma dhahika minhu shaytan shedan yana mai dariya yawa shedan yakan yi dariya ce masha Allah ya ce although ba ce masha Allah of course zai ce ga wannan yana yin wani abu that is unusual a ɗabi'ar mutum in ga mutum na hamma ka san ba ɗabi'a ba ce ta mutum ba haka ya kamata a ce mutum yake ba a natural composition da Allah ya mishi to dan haka kenan wani abu ne da yake ba wa shedan dariya saboda ya sa yayi wani abu wanda is unusual kamar yadda manzo Allah ya faɗa
hadisin Abu Sa'id al-Khudri yace idza tata'aba ahadukum falyumsik bi yadihi ala fihi fa inna shaytana yadkhul. Abu Sa'id yake cewa manzo Allah yace idan ɗayan ku yayi wato hamma falyumsik bi yadihi ya rike da hannun shi ala fihi akan bakin shi fa inna shaytana yadkhul saboda shaytan yakan shiga. Yawanci malamai sukan contextualizing wannan hadisin a inda ake sallah ne, wato idan mutum yana sallah ake nufi. Duk da koda ba sallah din bane ba laifi ka apply wannan hadisi din insha Allah. Yace saboda shi din yakan shiga. Yes, yakan iya shiga ta duk inda ya ga dama ya jawo mutum wato wani tasiri ko wasu wasa shi yasa manzo Allah ya gaya mana yajri fi ibni adama majrad dam, kamar yadda jini yake ratsawa haka yake shiga. Sai kai mamaki to ta ina yake samun kofa shiga ta jinin, tunda spirit ne kamar yadda muka sani zai iya shiga ta wurare daban-daban. To yayin da mutum zai bude bakin shi a matsayin shi na gafalalle sai kokarin kamewa ya rike bakin. Har ma wasu daga cikin malamai sukan ce yayi kokarin toshe bakin da hannun shi na wanne na hagu suke suggesting ba na dama ba. Yawa saboda duk muka lura duk wani abun da ake cire wani abu na najasa ko datti ko shedan da sauransu an fi so a amfani da hannun hagu, wannan ijtihadi. Duk da akwai wani kuskure da na lura wasu suke yi, dan an ce kai kokarin ka kare kanka daga shedan din, yayin da wasu ke hamma sai mu ji suna a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wannan kuskure ne, bai tabbata ba a kowane hadisi cewa mutum idan zai hamma ya ce a'udhu billahi. Kawai abin da aka ce shine kai kokarin danne hamman ko kuma ka rufe bakinka kada kai wannan karan irin wanda ake yi yayin da ake hamma. Wannan kenan. So da haka mukan iya fahimtar cewa dai a cikin hadisan da muka karanta so far, sneezing of course is linked to gratitude and dua between believers. It's an opportunity for you to appreciate the mercy of Allah over your brother and to also pray for him. Ko and also yawning is tied to laziness kamar yadda muka sani, muka ce negligence and shaitan's influence. Likewise, wannan wata dama ce da zamu ga Allah subhanahu wa ta'ala created for Muslims to remember Allah subhanahu wa ta'ala and to also interact with one another in a form of a kind of ibadah that is related to our natural composition. And not responding to the one who doesn't praise Allah subhanahu wa ta'ala is part of the sunnah. Inshallah kamar yadda zamu gani. Manzo Allah kamar yadda muka ce hadisin Anas atasa rajulani inda nabi, mutane biyu suka yi atishawa a wurin manzon Allah. Yace fa shammata ahaduhuma wa lam yushammit al-akhar. Manzo Allah ya gaida ɗayan wato ya mai addu'a ce yarhamukallah amma bai gaya ma ɗayan ba. Fakila lahu sai aka ce da shi ya rasulullah atasa rajulani fa shammatta ahaduhuma wa lam tushammit al-akhar. Yace mutane biyu ne fa ya manzo Allah suka yi atishawa ka gaida ɗayan amma ɗayan ba gaida shi ba. Manzo Allah ne ya ce mishi ce fa innahu hamidallah, shi wanda ya atishawa yake tambaya mai da hadisi ya nuna yace ya gode ma Allah da ya atishawa ce alhamdulillah wa innaka lam tahmidillah, kai kuma baka gode ma Allah ba. Anan yana nuna mana kai tsaye yadda ya kamata mu mu'amalanci wato junan mu kenan idan za mu iya. Amma idan kuma kana da matsayin da zaka iya koyar da mutum, misali karami ne yayi a gaban ka kuma bai gode ma Allah ba, sai ka koyar da shi ka ce mishi ai idan aka yi atishawa manzo Allah cewa za ka yi alhamdulillah. Sannan ni kuma idan na ji ka ce alhamdulillah sai in ce maka yarhamukallah. Sannan kai kuma ka responding da yahdikumullah wa yuslih balakum ko ghafarallahu lana wa lakum. Ko da mate ne ko da colleague ne za mu iya ankarar da su, saboda kamar yadda muka sani yan uwa mun samu kanmu a yanayin da musulmai ba su san me musulunci ba saboda ba a karatu, kuma addinin mu addinin ilimi. Haka dama ce mu yi kokarin da'awa da wannan ilimin da muke dauka insha Allah. Imam Nawawi yana da magana akan idan mutum bai atishawa ba ya kamata a mu'amalance shi. Yace idza atasa fil majlisi marratin kathira, ko kuma idan mutum ya atishawa fiye da ɗaya ko fiye da biyu ko uku ko hudu misali ya kamata a mu'amalance shi. Yace idza atasa fil majlisi marratin kathiratin, yayin da dan uwanku ɗaya daga cikin a cikin zama ɗaya yayi ta atishawa misali fiye da ɗaya fiye da biyu uku, yace fal mustahabbu an yaqulu lahu thalatha marratin faqat. Yace abin da yazo abin da ake kwadaitarwa a sunna shine a gaida shi sau uku kadai, thumma yad'una lahu fi ma ba'da bil afiya, sannan bancin na uku sai a mai addu'a da Allah ya bashi lafiya. Fa innahu maskumun, kamar yadda wani hadisi ya nuna cewa anta maskum ko kuma fa huwa maskumun, cewa shi ne wato mura yake fama da ita. Yes, akwai
wani lokacin da mukan iya samu abin da suke irritating ɗin sensory organs ɗin mu kamar hanci idan muka shaƙi wani abu instantly sai ya causing ɗin atishawa, ko kuma idan muna mura saboda yanayin virus ɗin sai zamto mutum ya samu kanshi yana ta atishawa fiye da ɗaya fiye da biyu da sauransu. To ko da a wani yanayi ne kamar yadda Abu Hurairah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza tata'aba ahadukum fi salati falyakdhim mastata fa inna shaytana yadkhul. Wannan repetition ne ta wata hanya cewa idan ɗayan ku yana sallah, kamar da muka ce malamai suna contextualizing hadisin hamma a cikin sallah. Idan ɗayan ku yana sallah sai hamma ya zo mishi falyakdhim mastata, he should suppress it to the best of his ability. Saboda shaidan nan ma yace ne yana shiga, idan ya shiga zama zai yi, of course distracting ɗin mutum zai yi. Dan haka Imam An-Nawawi ya ƙara bayani a cikin sharhu Sahih Muslim yake cewa yukrahu at-tatha'ub raf'a as-sauti fihi, an kyamaci mutum idan zai yi hamma wani lokacin dole kai kada ka ɗaga murya ta yayin da kake hamma. Kamar lura akwai wanda za ku ga hatta idan suna hamma suna iya magana a cikin hamma din sai zamto suna looking wani unusual, right? Kamar wani sauti da yake fita tare da hamma, misali wasu mun taɓa yi ko muna jin wasu na yi, yana magana amma kuma hamman ya zo ba so ya daina magana sai ci gaba da wato magana, wanda zai sa gaba ɗaya maganar ta zamto ba ta da kai. Sannan wanda zai fi muni ma shine wanda yake karanta Qur'ani. Yes, kamar da Imam Nawawi da kuma wasu malamai da suke rubutu akan adabu hamalatil Qur'an, wato ladiban wanda yake karanta Qur'ani ko wanda ya hadace Qur'ani ko wanda yake mu'amala da Qur'ani, musamman abin da ya shafi hamma. Ko da atishawa ne ma ana buƙatar ka dan dakata karatu sai abin ya wuce, farantana hamma da zaka iya tsayawa ka gama hammar ka sannan ka ci gaba da karatu. Wannan daga cikin ladiba da muke magana a baya da ke da alaƙa da yadda muka kamata mu'amalanci Qur'ani. Hamma ko breaking the air, misali mutum ya fidda iska a yayin da iska take so ta fita, in kana karatu ne of course ana buƙatar ka saurara saboda bai kamata a ji sautin iska ba tare da sautin karanta maganar Allah subhanahu wataala. So haka nan amma ita ma sai a kiyayewa. Yace au maddul fami maddan baligan, ko kuma mutum ya ja wato wage bakin shi buɗewa sosai. Yace was-sawabu an yada'a yadahu ala fihi wa yughliq famahu ma amkana. Yace abin da yake dacewa shine mutum yayi kokarin ya sa hannun shi ya kare bakin shi ko kuma ya rufe bakin ma in zai iya. Wanda kamar da na faɗa, you should try it please. In ka rufe bakin, of course iska ce ta taso za ta fito kake ganin in baka cire ba ta dame ka, try to close the mouth and allow the air to come through the nose. Za mu ga cewa wani abu ne da is possible insha Allah. Daga cikin malamai irin su Ibn Abdul Bar da Qurtubi, wanda suna daga cikin malaman da suke da rubutu akan abin da ya shafi adab sosai, suna nuna cewa yes, shi kanshi wato sneezing in particular ana alakanta shi da wani sauƙi, relief ne da mutum yake samu da kuma wani strength spiritual ma da yake samu, shi sa Allah ke son shi. Amma dangane da hamma kuma of course kamar da muka sani wasu ma suna alakanta shi da overeating, wanda ba ɗabi'a ba ce ta mu'minai. Da haka kan cause laziness and weakness da mutum zai yi ta hamma, musamman a cikin sallah, wanda yana daga cikin abin da yake nuna mutum ba zai samu khushu'i ba, yana iya kawar da khushu'i wa mutum. So sai yarhamukallah kamar da muka ce, of course it builds brotherhood in Islam. Ibn al-Qayyim cikin littafin Shazadul Ma'ad yace fi tashmiti a maslahatun bainal muslimina, a cikin yin wato gaisuwa ta atishawa na da maslaha na musulmi tsakanin junansu. Na'am, ko baka san mutum ba, idan kai atishawa ya ce maka yarhamukallah, ya maka addu'a, instantly za ka jiyo kalle shi, ko baka jiyo kalle shi ba za ka mai addu'a kai ma ka ce ya hadikumullah wa yusli balakum. Ko wannan daga cikin abin da musulunci koya mana, wanda kuma haƙƙi ne da manzo Allah ya faɗa daga cikin haƙƙoƙin mutum akan ɗan uwan shi musulmi. Yace wa ma qasidu wa muqasidil mawadda, sanan daga cikin abin da yake nurturing affection between one another. So Ibn Hajar shi kuma a cikin Fathul Bari yadda magana akan yadda ya kamata a mu'amalaci at-tafa'ub, yace fi raddi at-tafa'ub ila bi mukhalafati al-hawa, cikin kokarin danne hamma yana da alaka da irin dagewa da mutum zai yi wurin danne son ran shi.
wa kasrin nafsi da kuma hana rai abin da take so wato na ego wa mujahadati shaitan da kuma gwagwarmaya da shaitan tunda an ce mana daga shaitan ne kuma an sanar da mu tuntuni daman shaitan maƙiyin mu ne so ga wata dama nan da za ka ƙara turmuza hancinsa misali a ƙasa ka nuna mai cewa in Allah da ba zai yi nasara a kanka ba wadda haka ya kamata duk wani mumini yana ɗauka kullum daga kaji temptation in ka san lalle wannan daga shaitan ne tashi kai abin da ya kamata shi yasa muka ga a cikin wasu sources na shari'a musamman abin da ake alakanta su da wato wuta kamar sha'awa yawwa ko kuma fushi da za su taso wa mutum aka ce ne kamata kai instantly ka je kai alwala saboda daga wasu elements ne da suka taso daga wuta saboda sukan ja mutum cikin wutan da haka kai kuma aka baka dama kai tabarrud ka dan sanya jikinka ta hanyar yin mai alwala da haka Imam Nawawi kamar da muka ce dangane da mu'amalantar Qur'ani yace idan atasa al-qari'u wa huwa yaqra'u al-Qur'an fa innahu min ni'matillahi alayhi wa bushra lahu bil khair yes kamar da muka ce Allah na son atishawa akwai alkhairi a cikin ta Imam Nawawi yace yayin da mai karanta Qur'ani yayi atishawa fa innahu min ni'matillahi alayhi daga cikin ni'imar Allah akan shi wa bushra lahu bil khair da kuma wata albishir da ake mishi na alkhairi wannan ibn sirin shi ma ya faɗi wata magana irin wannan da take da alaƙa da wani abu mai kyau da zai faru da mutum idan ya atishawa ko a cikin karanta Qur'ani ko kuma outside it yace li annahu dalilun ala khiffati badanihi yace dalili ne na asalin samun relief daga jikin shi wa quwwati nafsihi da kuma ƙarfin wato ran shi ko ruhinsa ko imaninsa wanda wannan ijtihadi ne of course malamai yawanci idan suka yi magana irin wannan ko da ba su ce ga hadisi ba ne ambaci wannan suna la'akari da background knowledge su na shari'a sai su gano ce akwai alkhairi a cikin abu kaza sai su ƙwarin fitar da wani hukunci ko wani abu na fa'ida don musulmi su karu da shi insha Allah ibn hajar ya sake cewa al-tara'uba inda qira'atil qur'an hakanan shi ma hamma yayin karanta qur'ani makruhun is something that is totally disliked kamar da muka ce ko da magana ce kana hamma kake za ka zama defaced za ka looking odd unusual let alone the words of Allah subhanahu wa ta'ala yace li'annahu yuqdi ila tashwishi fi qira'ati me dalilin zai zamto yana kawo wato rudaniya ne a cikin karanta Qur'ani wato littafin Allah subhanahu wa ta'ala an gane wa qutit tadabbur sannan kuma zai kawo wato rudaniya wurin tadabburi yayin da kake furta abin da kake so ka fahimci ma'anar shi in ya fito da wani sauti idan mai sauraron ka yana so ko yana bibiyan ka yana jin me kake faɗa yana gane sakon zai zamto ka confusing din shi zai zamto bai gane me ka faɗa da haka yace huwa min shaitan da haka daga shaitan yake da ya kamata a kokarin kiyayewa yawa it's not just a bad manner actually it shows lack of focus kamar da muka ce in an a sallah dai ma to yakan kawo wato rashin nutsuwa rashin khushu'i da ya kamata mu kokarin kiyayewa kamar yadda muka ce idda kai atishawa ce alhamdulillah wanda yake ka ce yarhamukallah ko ghafarallahu lana ya in ka ce yarhamukallah sai ce yahdikumullah wa yuslihu balakum ko kuma kai ka ce yahdikumullah wa yuslihu balakum ko ghafarallahu lana wa lakum tunda maka addu'a ne sai ka returning favor din a matsayin ka na wanda ya ji wannan abin da sauransu tai abu na kusa da ƙarshe wani abu da yake da muhimmanci da shi kuma bai kamata ce mun gama karatun nan mu ambace shi ba shine shin zaka ce alhamdulillah ne after sneezing during sallah yes sannan shi ma wanda ya ji ka ce alhamdulillah idan zaka faɗa is he to respond by saying yarhamukallah tayyib akwai hadisai da suka tabbata a Bukhari da sauransu musamman hadisin Rifa'a da Rafi for instance the popular hadith na Rifa'a da yake cewa ya kasance jalisan inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'atastu wani rawaya kaman outside Bukhari irin da Tirmidhi da Abu Dawud suka ce a cikin sallah ne ma yana tare da manzon Allah a cikin sallah sai atishawa sai ce alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda da aka gama sallah sai manzon Allah ya zuke tambayin su waye magana da muke sallah sai suka yi shiru ya sake tambaya na biyu duk suka sake shiru ya sake tambaya ta uku to a lokacin of course Rifa'a bai da option sai ya faɗi gaskiya ce shine
ya ɗauka ko laifi yayi kila sai manzo Allah ya ce wallahi nafsi biyadi tambayin shi yace me ka faɗa ne sai maimaita addu'a yace ga abin da na faɗa manzo Allah sai manzo Allah ya ce wallahi nafsi biyadi ina rantsuwa da wanda raina ke hannun shi laqad tadaraha bid'atun wa thalathuna malakan yace wato mala'iku 30 da wani abu sun yi rushing ayyuhum yas'adu biha ila Allah wato suna rushing su ga wane ne zai rubuta a matsayin good deed ya rushing da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda gamsuwa da wannan kalmomin da ka faɗa tayyib kenan yana nuna mana duk da Imam Bukhari shi ya kawo wannan a cikin context ɗin da yana tasowa daga ruku'i ne ya faɗi wannan malaman da suka haɗa hadisan suka ce yana tasowa daga ruku'in ne amma sai atishawa sai ya faɗi wannan wanda manzo Allah bai rebuking din shi cewa ana wato kada ka faɗi haka ba idan kai sallah ya ke nuna kamar yadda malamai suka concluding kuma insha Allah shi ne dai zaka iya Imam Malik Abu Dawud Imam Malik Abu Hanifa Imam Shafi duk sun tafi akan cewa wato zaka iya cewa alhamdulillahi idan kai atishawa a cikin sallah amma shi wanda ya ji ka ba zai ce maka yarhamukallah ba kamar da shi ma ko wani hadisi da ya addressin wannan Imam Ahmad ne kadai ya kawo maganan cewa shin zaka daga murya ne a cewa alhamdulillahi ko ba za ka daga murya ba and he preferred cewa kada ka daga murya kada ka daga murya saboda zaka kawo confusion musamman a lokacin manzo Allah ma ya faru amma yanzu idan ka ce zaka yi zai zama abin ma magana yau kamar da muka magana a baya cikin adab na magana akwai inda ya kamata ka ci abu akwai inda bai kamata ba to hatta a cikin sallah din zaka iya faɗa under your breath misali har kin kawai ya kada ka ce alhamdulillah kana gode ma Allah irin wannan zikiran ba laifi dan ka yi su a sallah ya halatta so anan akwai wata gaba da take da muhimmanci wani da ke da son don ra'ayin shi a cikin bin addinin Allah zai ce to ai wannan sahabin ba manzo Allah ne koyar da shi wannan zikirin ba kuma ya fara kuma aka endorse saboda kalmomi ne da are positive and they are also dear to Allah subhanahu wataala har malaiku suna rashin daukan su kenan mu ma yanzu zamu kirkiro wani abu da muke tunanin da mun san larabci ko kuma muna kyautata zaton abu ne mai kyau kuma ya zamto shari'a a'a shari'ar musulunci shari'a ce da takan koyar da mu matsaya inda Allah ya da mu bai halatta ka kirkiro wani abu ba dan zaton cewa abu ne mai kyau wannan bid'a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yake raye ba ma wannan context ɗin kadai ba akwai hadisai kamar 2 ko 3 da yanzu haka suke rashin akai na nake son ba mu misali da ya faru sahabbai ne suke wani abu manzo Allah ya endorsing muhallu shahid the bottom line is idan manzo Allah na raye kai abun kuma ya endorsing ya zama sunna na daga cikin sunnan da ake ce mata takririya wato silent approval ko tacit approval da manzo Allah zai ga wani yayi sai ya ce me yasa kai idan ya faɗi dalili sai ce sai shiru to shirun da yamna endorsement kamar yadda wata rana wani sahabi ya tashi bayan sallar asuba ya kawo raka'a biyu manzo Allah da ya gama sallar ta ce wane sallar asuba ta koma raka'a hudu ne sai ce ya rasulullah ai ban yi raka'a ta alfajir bane sai ya tashi na kawo ta sai manzo Allah ya shiru da wannan malamai suka ce ta zama sunna manzo Allah shirun shi yamna endorsement haka nan Bilal ibn Abi Rabah ya zamto kullum idan ya alwala sai ya yi raka'a biyu da wadda manzo Allah ya ce ya ji shi tattakin shi a cikin wato aljanna a gaban shi ma yake tambayin shi Bilal me kake yi nake jin takun ka a aljanna musamman idan mutum yana stepping ana gane step din wani ne kamar mai gida da ana iya gane takun shi ko da haka yi manzo Allah da ya tambayi Bilal sai ce wallahi ba abin da na san nake in banda idan nayi alwala idan idan wato tsarki na ya warware nayi iska ko nayi bawali yace nakan maimaita alwala ma'ana Bilal na zama da alwala kullum sannan idan yi alwala bai bari ta expire sai yayi raka'a biyu da wannan malamai suka kira wannan sunnatul wudu wato sunna take da alaka da alwala ita ce ta hanyar raka'a biyu bayan alwala ita ma manzo Allah yace bi za ka wato da wannan kenan ka samu wannan falla da akwai irin wannan sunnoni da manzo Allah ya endorsing to tun da yanzu ba manzo Allah somebody should not come and tell us cewa dan yana kyautata zaton cewa sahabbai ga abin da suka yi shi ma zai iya kirkiro wani abu ya dauka sunna ce a yanzu babu wanda zai endorse therefore abinda manzo Allah ya koyar da more than enough har mu mutu ma wasu ba za mu iya su ba da haka wannan abu ne da ke da kyau mu kiyaye kuma mu ƙara fahimta insha Allah tayyib da karshe ibn qayyim ya nuna cewa kamar da muka sani fitara ce ita sunizin
takan zo ne sakamakon dispelling ko expelling harmful vapors kamar yadda ce opens the chest yayin da mutum yake yin shi. Da haka alkhairi ne, Allah na so, kuma opposite ɗin wato yawning ko hamma wani abu ne daga shaiɗan da yake nuna nauyin jikin mutum ko irin gafala da yake da sauransu. Da haka ya ƙoƙarin nuna cewa abu ne da bai kamata a ce mutum ya yi sakaci wurin danne shi ba idan ya zo mishi. Haka scholars of spirituality kamar Ibn Rajab al-Ghazali suna da abin da za mu kulle da shi da cewa shi karanta Qur'ani yayin da mutum yake karanta Qur'ani yayi hamma, so yana da alaƙa da gafla da mutum yake ciki. Wato kana karatun ne ƙila amma zuciyanka ko hankalinka na wani wurin da shaiɗan ya samu ya yi tasiri ya zo maka da waswasi har ma wato hamma ta zo maka. Sannan shaiɗan yakan yi ƙoƙarin ya kai amfani da wannan tool ɗin wato hamma, yawning in salah, to distract you from attaining proper khushu a sallah, wanda shine abinda wani hadisi yake nuna ikhtilas wato sata ce ta nitsuwa da lada da shaiɗan yake yi. Da fata Allah subhanahu wa ta'ala zai albarkaci wannan zama tamu kuma ya bamu iko mu aiki da abin da mu koya. Amin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.